Hello mga bata! So ngayong araw ituturo ko sa inyo kung paano mag-factor ng sum and difference of two cubes. Pero bago yun, ano nga ba yung mga cube numbers? Ito yung mga number na pag minultiply mo ng 3 beses sa sarili niya, ito yung makukuha mo. For example, 1. 1 is a cube number. Kasi pag minultiply natin yung 1 times 1 times 1, makukuha nating sagot is 1. Ano pa? So, we have 8. Pag minultiply natin yung 2 ng 3 beses sa sarili niya, 2 times 2 times 2 is 8. So, 8 is a cube number. What else? So, we have 27. 3 times 3 times 3 is 27. Let's have 4. 4 times 4 times 4 is 64. So, 64 is also a cube number and so on. So, ngayon na alam nyo na yung cube, ituturo ko na sa inyo paano natin factor. Let's have the first example. X cube plus Y cube. So, let us factor this. So, kung mapapansin nyo, wala tayong numerical coefficient sa example natin, pero understood na 1 yan. Kasi wala nakalagay. So, 1 is a cube number. Dito, y. So, yung coefficient niya is also 1. It is a cube number. Now, tignan naman natin yung mga variables natin. Yung exponent nila is 3. So, basta divisible sa 3 yung exponent, it is also a cube. So, ngayon, pwede na tayo mag-start ng factoring. So, yung ina-expect natin, pag nagfa-factor tayo ng cube, yung magiging sagot natin na factor is isang binomial or dalawang term at isang trinomial. So, unang gagawin natin, factor muna natin itong unang term, x cube. So, in other words, parang i-divide lang natin sa 3 yung exponent. So, matitira is x raised to 1 or x. Next, tignan natin yung operation. Importante na part to. So, plus siya. So, plus din siya dito. Next is, ito naman. Ano yung cube root ng y cube? So, it is y. Ngayon, pag papunta na tayo sa trinomial, so 3 terms yung hahanapin natin dito, ito na lang yung titignan nyo, yung binomial na nakuha natin. Dito tayo magfo-focus. So, sa first term, gagawin lang natin, focus tayo sa first term, square natin. So, x squared is x squared. Ngayon, ito na yung operation natin. So, dahil plus siya dito, magiging minus siya dito. So, kailangan importanteng matandaan ninyo yung mga signs na gagamitin. Sa pangalawang term natin, imumultiply lang natin yung first at saka second term ng binomial natin. So, x times y is xy. And lastly, kung ano yung ginawa natin kanina, kaso magfo-focus tayo sa last term. Square lang natin yung last term. Plus y squared. So, kung mapapansin nyo, pag plus yung operation or pag sum ng 2 cube, yung operation ng binomial natin is plus, minus, plus. So, ito na yung factored form natin. Let's have another example. Example number 2. M cube minus n cube. So, ulitin lang natin yung ginawa natin kanina. So, meron tayong isang binomial at isang trinomial. So, extract muna natin yung cube root ng m cube and it will be m. Next, tignan natin yung operation. So, yung operation natin dito is minus. So, minus yun nandito natin. Minus n. Cube root ng n cube. So, inuulit ko. Pag minus siya dito, minus yung sa binomial natin. Ngayon, dumako naman tayo dito sa trinomial. Mag-focus na lang tayo dito sa binomial natin. So, square natin yung first term, m squared. So, sabi ko, kanina dito, minus siya. So, dito, positive na. Multiply natin, m times n is mn. And lastly, square natin, plus n squared. So, tingnan nyo yung mga operations natin, ha? Pag plus, balikan natin yung number 1. Plus yung binomial, minus yung sa trinomial, and plus yung last term.
Pag minus siya, minus dito, plus, plus. So, it is important that you know the operations. Kasi pag mali na kayo sa operation, although mali yung mga nakalagay na variables and coefficients, still, mali pa rin yung sagot ninyo. So, let's have example number 3. This time, magbibigay naman ako ng example na may numerical coefficient na para mas maintindihan ninyo. Suppose we have 8y cubed plus 27m cubed. So, gagawin natin isang binomial at isang trinomial. Ngayon, kunin muna natin yung cube root ng number. So, cube root ng 8 is 2. Bakit? Kasi 2 times 2 times 2 is 8. So, 2 yung ilalagay ko dito. Ngayon, mag-focus naman tayo dun sa variable y cube. And the cube root of y cube is y. Ngayon, tignan natin yung operation. So, yung operation natin is plus. So, plus tayo dito. Next, cube root ng 27 is 3. Kasi 3 times 3 times 3 is 27. And we have m. Ngayon, sabi ko kanina, mag-focus na lang kayo para hindi kayo malito. Pag nakuha nyo na yung binomial, dito na lang kayo titingin. Huwag nyo na munang titingnan yan kasi baka malito kayo. So, focus tayo dito. Square natin yung first term na 2y. So, ibig sabihin ng square, multiply mo sa sarili niya. 2y times 2y is 4y squared. Kanina, yung operation natin, pag positive dito, magiging minus dito. So, ngayon, i-multiply naman natin yung first term at saka second term ng binomial. So, 2 times 3 is 6, and we have y times m is ym or my. And lastly, so plus na siya dito. Square natin yung last term. 3 times 3 is 9 and m times m is m squared. So, ito na yung factored form natin. Naintindihan ba? And let's have our last example. Suppose we have 125 a raised to 6 minus, so we have 64 b cubed. So let us factor. Again, we will have a binomial and we will have a trinomial. So dito muna tayo sa binomial. Cube root ng 125 is 5. Kasi 5 times 5 times 5 is 125. So this will be 5. So now, I want you to observe, kaibahan nitong example natin sa previous one is yung exponent natin dito is hindi na siya 3. But, still, it is a cube kasi divisible siya sa 3. So, gagawin lang natin, i-divide lang natin tong 6 sa 3. So, 6 divided by 3 will be 2. So, magiging 2 yung exponent natin. Again, yung operation natin is minus. So, ngayon, yung cube root naman ng 64 is 4. And cube root ng b cube is b. So, ngayon, focus na tayo dito para makuha natin yung trinomial. So, gagawin natin, square natin to. 5 times 5 is 25. A squared times a squared is a raised to 4. Again, operation dito minus, so magiging plus yan. Next, multiply natin. 5 times 4 is 20. Then, yung pagsamahin lang natin yung pareho nilang, yung variables nila. So, a squared, b. And lastly, square natin yung last term. 4b times 4b is 16b squared. And that's it. That is our factored form. Ayusin lang natin yung parenthesis ha. Dapat kasi nasa loob pa rin yung exponent. And that's it.